Now we see the second chapter, chemical equations. Before going to start chemical equations chapter, first of all, think about the changes involved in the following activities in our daily life. For example, the process of digestion, burning of crackers, the process of respiration, powdered lime added to water, ripening of the mango, exposing iron nails to moisture in air for longer period. In all these changes, we see the chemical change in the process of digestion. When we take food, that food must undergo digestion. So in the digestion process, we see the chemical change. Because of the chemical change only, the food that gives energy. And in the burning of crackers also, we see chemical change, because after burning process we get ash from the crackers. So that is only because of chemical change. And in the process of respiration also we see chemical change, because in a respiration we inhale oxygen and we exhale carbon dioxide. So this is also chemical change. Next, when powdered lime added to water, we see lime water, because the powdered lime that are dissolved in water and it gives lime water, that is called as calcium hydroxide also. And in ripening of the mango also, before ripening the mango will be in green color and the taste also different, but after ripening we see the color will change into yellow color, and the taste also that would be different. So because of chemical change we see the ripening process. And when we leave iron nails to moisture air, so in moisture air there will be water. So when iron nails exposed to moisture air for a longer period, we see rust formation on the iron nail. So this is also because of chemical change. Now we see what is chemical change. In a process, the nature of original substance would be changed and new substances are formed with properties completely unlike to those of original substances. So in a process, when new substances are forming and the new substances are having the properties which are completely unlike to those of original substances, then we say the chemical change has been taken place. Now we see the chemical change activities. First we see activity 1. For this, take about 1 gram of quicklime, that is calcium oxide, in a beaker. Add 10 ml of water to this. Touch the beaker with your finger. సో మనము 1 గ్రామ్ ఆఫ్ పొడి సున్నం తీసుకోవాలి. క్విక్లైమ్ అంటే పొడి సున్నం. కెమికల్ నేమ్ వచ్చేసి కాల్షియం ఆక్సైడ్. బీకర్లో తీసుకొని 10 ఎంఎల్ ఆఫ్ వాటర్ యాడ్ చేయాలి. యాడ్ చేసిన తర్వాత బీకర్ను మనం ఫింగర్తోని టచ్ చేయాలి. డూ యూ నోటీస్ దట్ ద బీకర్ ఈస్ హాట్ వెన్ యూ టచ్ ఇట్. సో మనం బీకర్ను టచ్ చేసినప్పుడు మనము బీకర్ హాట్గా ఉన్నట్టు నోటీస్ చేస్తాం, గమనిస్తాం. ద రీజన్ ఈస్ దట్ calcium oxide reacts with water, and in that process heat energy is released. So why heat energy released? Why we notice the beaker is hot? Because when calcium oxide reacts with water in a chemical reaction, it produces heat energy. So calcium oxide dissolves in water, producing colorless solution. This colorless solution is called as calcium hydroxide. And we suppose we want to know the nature of solution, we take litmus papers, blue litmus paper and red litmus paper. When we take that solution on red litmus paper, that red litmus paper turns into blue color. But
We cannot see any change in the color of the blue litmus, but a red litmus paper turns blue when dipped in the above solution. So we can say this solution is a basic solution. When red litmus paper turns into blue color, we say that solution is a basic solution, base solution. But when blue litmus paper turns into red color, we say acid solution. But in this case, red litmus paper turns into blue color. So we say this calcium hydroxide solution is a basic solution. So in activity one, what we observe the chemical change. When the calcium oxide reacts with water, we observe chemical change. It produce colorless solution and it produce heat energy also. Chemical change activity 2. For this, take about 100 ml of water in a beaker and dissolve a small quantity of sodium sulfate. So 100 ml of water బీకర్లో తీసుకొని అందులో స్మాల్ క్వాంటిటీ సోడియం సల్ఫేట్ను డిజాల్వ్ చేయాలి, అంటే కరిగించాలి. నెక్స్ట్ తర్వాత టేక్ అబౌట్ 100 ml of water in another beaker and dissolve a small quantity of barium chloride. సో నెక్స్ట్ 100 ml of వాటర్ ఇంకొక బీకర్లో తీసుకొని దాంట్లో కూడా స్మాల్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ బేరియం క్లోరైడ్ను డిజాల్వ్ చేయాలి, కరిగించాలి. అబ్జర్వ్ ద చేంజెస్. వాట్ ఆర్ ద కలర్స్ ఆఫ్ ద అబౌవ్ సొల్యూషన్స్? కెన్ యూ నేమ్ ద సొల్యూషన్స్ అబ్టైన్డ్? In two cases, we see two solutions will be formed. The two solutions, one is sodium sulfate solution and another is barium chloride solution. Two are salt solutions and they are in white color. And one more thing, when we add sodium sulfate solution to barium chloride solution, what change we observe? When we add both the solutions, we can see the formation of barium sulfate as precipitate. We can see this precipitate at the bottom of the beaker. ఈ టూ సొల్యూషన్స్ మిక్స్ చేసినప్పుడు మనము ఇంకో బీకర్లో మనకు బీకర్ అడుగు భాగాన ఒక ప్రెసిపిటేట్ అంటే అవక్షేపం కరగకుండా ఉన్నటువంటి బేరియం సల్ఫేట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. దానిపైన సోడియం క్లోరైడ్ సొల్యూషన్ అనేది ఉంటుంది. అనదర్ యాక్టివిటీ ఇన్ కెమికల్ చేంజ్. Take a few zinc granules in a conical flask. Add about 5 ml of dilute hydrochloric acid to the zinc granules in the conical flask. సో జింక్ గ్రాన్యూల్స్ మనం కొనికల్ ఫ్లాస్క్లో తీసుకొని అందులో 5 ml ఆఫ్ డైల్యూట్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ను వేసినప్పుడు అందులో ఏ రియాక్షన్ జరుగుతుందో, ఏ కెమికల్ చేంజ్ జరుగుతుందో మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి. అబ్జర్వ్ ద చేంజెస్ ఇన్ ద conical flask. What changes do you notice? So when you add dilute hydrochloric acid in a conical flask, immediately the zinc granules reacts with hydrochloric acid. The zinc granules react with the hydrochloric acid, and in this reaction we see one gas will evolve. So here we want to test that gas, which gas is evolved, that we want to know. So for this we bring a burning matchstick at the mouth of the conical flask. Burning matchstick. So whenever we bring the burning matchstick near at the mouth of the conical flask, we hear pop sound. So this shows that evolving gas is hydrogen gas. And in this activity, when we touch the conical flask with our finger, in this case also we see the heat that is releasing in this chemical reaction. So we can say there is a change in temperature. So in activity 3 also we observe
the chemical change. Next, we see during a chemical change, what will happen? First one, the original substances lose their characteristic properties. Original substance characteristic properties lose అవుతాయి. Hence, these may be products with different physical states and colors. So, original substances యొక్క కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ అన్నీ కూడా లూజ్ అవుతాయి. సో, న్యూ ప్రోడక్ట్స్ ఏవైతే ఫామ్ అవుతాయో దే హ్యావ్ different physical states and colors. Chemical changes may be exothermic or endothermic. That is, heat may be liberated or absorbed. హీట్ అనేది లిబరేటెడ్ కావచ్చు, అబ్జర్బ్డ్ కావచ్చు. సో హీట్ అనేటిది లిబరేట్ అవుతాయి. ఆ కెమికల్ చేంజ్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఎగ్జోథెర్మిక్. ఎగ్జోథెర్మిక్ మీన్స్ ఇన్ ఎ కెమికల్ రియాక్షన్ ఆర్ ఇన్ ఎ కెమికల్ చేంజ్ హీట్ విల్ లిబరేట్. హీట్ అనేది రిలీజ్ అవుతాయి కెమికల్ చేంజ్లో. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ exothermic. Suppose in a chemical change or in a chemical reaction, heat is absorbed. హీట్ అనేది ఒకవేళ అబ్జర్వ్ అయిందనుకోండి, అంటే హీట్ తీసుకుంది, హీట్ ఇస్తే కానీ ఆ కెమికల్ చేంజ్ లేదా కెమికల్ రియాక్షన్ స్టార్ట్ కాకుంటే దట్ కెమికల్ రియాక్షన్ ఈస్ ఎండోథెర్మిక్. సో టూ టైప్స్ ఉంటాయి, ఎగ్జోథెర్మిక్ అండ్ ఎండోథెర్మిక్. ఎగ్జోథెర్మిక్ అంటేనేమో కెమికల్ రియాక్షన్లో హీట్ లిబరేట్ కావాలి. ఎండోథెర్మిక్ అంటేనేమో హీట్ అనేటిది అబ్జర్బ్డ్ కావాలి. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్, దే మే ఫార్మ్ అన్ ఇన్సొల్యూబుల్ సబ్స్టాన్స్ నోన్ యాజ్ ప్రెసిపిటేట్. సో కెమికల్ చేంజ్లో అంటే కెమికల్ రియాక్షన్లో ఇన్సొల్యూబుల్ సబ్స్టాన్స్ అనేది ఫామ్ కావచ్చు. అంటే సొల్యూబుల్ కానిది అంటే కరగకుండా ఉన్నటువంటి సబ్స్టాన్స్ కూడా ఫామ్ కావచ్చు. దాన్ని మనము ప్రెసిపిటేట్ అంటాం. అండ్ ఫోర్త్ వన్, డ్యూరింగ్ ఎ కెమికల్ చేంజ్ గ్యాస్ మే బి ఎవాల్వ్డ్. సో కెమికల్ చేంజ్లో గ్యాస్ ఎవాల్వ్ కావచ్చు, అంటే గ్యాస్ రిలీజ్ కావచ్చు. కెమికల్ చేంజెస్ను మనము కెమికల్ రియాక్షన్ రూపంలో చెప్తాము. సో ఈ కెమికల్ రియాక్షన్స్ను మనము కెమికల్ ఈక్వేషన్స్తో షో చేస్తాం. సో ఇక్కడ ఒక వర్డ్ ఈక్వేషన్ ఉంది, అదేదో చూద్దాం. సో ఇక్కడ కాల్షియం ఆక్సైడ్ ప్లస్ వాటర్ గివింగ్ కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్. సో ఇది ఒక కెమికల్ ఈక్వేషన్, కాకపోతే ఇది వర్డ్ ఫామ్లో ఉంది. సో ఇక్కడ విచ్ ఆర్ పార్టిసిపేటింగ్ ఇన్ ద కెమికల్ రియాక్షన్, దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ రియాక్టన్స్. సో ఇక్కడ రియాక్టన్స్ కాల్షియం ఆక్సైడ్ అండ్ వాటర్. అండ్ ఇన్ ద కెమికల్ రియాక్షన్ వి గెట్ ద ప్రోడక్ట్. సో ఇక్కడ ప్రోడక్ట్ వచ్చేసి కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్. సో రియాక్టన్స్ అనేటివి ఆల్వేస్ వి షో లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ద యారో సింబల్, అండ్ ప్రోడక్ట్స్ అనేటివి మనము ఆల్వేస్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ షో చేస్తాం. జనరల్గా ఇక్కడ రియాక్టెంట్స్ అండ్ ప్రోడక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ కాంపౌండ్స్ మనము కెమికల్ ఫార్ములాతోని రాస్తాము. జనరలీ కాంపౌండ్ ఈజ్ రిటెన్ బై గివింగ్ ఇట్స్ కెమికల్ ఫార్ములా. తర్వాత విచ్ లిస్ట్ ద సింబల్స్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూయెంట్ ఎలిమెంట్స్ అండ్ యూజెస్ ద సబ్స్క్రిప్ట్ టు ఇండికేట్ ద నంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఆఫ్ ఈచ్ ఎలిమెంట్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద కాంపౌండ్. ఇప్పుడు ఆ కెమికల్ కాంపౌండ్ ఏదైతే ఉంటుందో అందులో ఏముంటాయంటే అందులో ఉండే ఎలిమెంట్స్ యొక్క సింబల్స్, తర్వాత ఆ ఎలిమెంటులో ఎన్ని ఉన్నాయి ఆటమ్స్ అవిటిని షో చేయడానికి మనము నంబర్స్ని రాస్తాం. ఏ విధంగా? సబ్స్క్రిప్ట్గా రాస్తాం. సపోజు ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇప్పుడు ఒక కెమికల్ ఈక్వేషన్ ఉంది ఇక్కడ. సో ఇక్కడ రియాక్టెన్స్ వచ్చేసి కాల్షియం ఆక్సైడ్ తర్వాత వాటర్ H2O. సో ఫస్ట్ మనము కాల్షియం ఆక్సైడ్ తీసుకున్నట్లయితే కాల్షియం ఆక్సైడ్ అనేటిది ఒక కెమికల్ కాంపౌండ్. సో ఇందులో 2 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి, ఒకటి కాల్షియము, ఆక్సిజన్. అట్లా
2 ఎలిమెంట్స్ ఉంటే మనం దాన్ని కాంపౌండ్ అంటాం. కెమికల్ కాంపౌండ్. సో, ఇక్కడ ఈ కెమికల్ కాంపౌండ్ యొక్క కెమికల్ ఫార్ములా వచ్చేసి CaO, కాల్షియం ఆక్సైడ్ యొక్క కెమికల్ ఫార్ములా. నెక్స్ట్ వాటర్ కాంపౌండ్ యొక్క కెమికల్ ఫార్ములా H2O. సో, ఇక్కడ ఫస్ట్ మనము కాల్షియం ఆక్సైడ్ తీసుకున్నట్లయితే కాల్షియము 1, ఆక్సిజన్ 1. సో, 1, 1 కాబట్టి ఇక్కడ మనము సబ్‌స్క్రిప్ట్ రాయలేము. కింద 1, 1 అని రాయలేము. బట్ ఇక్కడ H2Oలో చూసినట్లయితే H2O, H2 అని రాస్తున్నాం. ఇక్కడ 2 అనేటిది ఈ హైడ్రోజన్ ఎలిమెంటు యాటమ్స్ 2 ఉన్నాయి అని చూపించడానికి మనము 2ను కింద రాస్తున్నాం. సబ్‌స్క్రిప్ట్ అంటే ఆ ఎలిమెంట్ ఏదైతే సింబల్ ఉంటుందో దాన్ని కింద రాస్తే మనము సబ్‌స్క్రిప్ట్ అంటాం. సో, ఇక్కడ H2 అంటే హైడ్రోజన్ ఎలిమెంట్స్ యాటమ్స్ 2 ఉన్నాయి కాబట్టి H2 అని రాస్తున్నాము. O అంటే ఆక్సిజన్ ఎలిమెంట్ ఓన్లీ 1 ఉంది కాబట్టి 1 మనము ఆక్సిజన్ కింద 1 రాసినా రాయకున్నా ఒకటే కాబట్టి మనం రాయం. ఓకే. ఇఫ్ నో యాజ్ సబ్‌స్క్రిప్ట్ ఈస్ రిటైన్ ద నంబర్ 1 ఈస్ అండర్‌స్టూడ్. ఓకే. సో, నో సబ్‌స్క్రిప్ట్ 1 ఉంటే సబ్‌స్క్రిప్ట్ మనం రాయనవసరం లేదు. సో, ఇక్కడ మనం కెమికల్ ఈక్వేషన్ చూసినట్లయితే ఇక్కడ కాల్షియం ఆక్సైడ్ CaO ప్లస్ వాటర్ H2O గివ్ రైజ్ టు కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్. సో, ఇక్కడ మనము రియాక్టెంట్స్‌ను తర్వాత ప్రొడక్ట్‌ను కెమికల్ ఫార్ములాతో మనము